আসসালামু আলাইকুম গাইস, কার পেন্টিং হাউসের পক্ষ থেকে নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আমি আপনাদের সাথে আছি মোহাম্মদ মারুফ হাসান। এই ভিডিওতে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো যে একটি গাড়ি রং করতে হয় বা একটি গাড়ি ডেন্ট করতে হয়। আমরা শুরু করছি গাড়ি ডেন্টিংয়ের দিক দিয়ে। গাড়ি ডেন্টিং করার পূর্বে প্রথমেই গাড়ির অবস্থা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই হলো গাড়িটির কন্ডিশন, এই হলো গাড়িটির উপরের কন্ডিশন, আর তারপরে আমরা দেখাবো যে গ্লাস বিটের কন্ডিশন, আপনাদের হ্যান্ডেলের কন্ডিশন। হ্যান্ডেলগুলো অবশ্যই আমরা খুলে নিব। এখন আমরা লাইট থেকে শুরু করছি। গাড়ির লাইট থেকে যাবতীয় যা মাল আছে সব মালামালগুলো আমরা খুলে এক সাইডে রেখে দেব। তারপর আমরা গাড়িটির কাজ শুরু করব। তো সো গাইস, গাড়ির পেন্টিংয়ের কাজ করার জন্য যে সমস্ত মালামাল খোলা দরকার ছিল সেই মালামাল খোলা আমরা খুলে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিয়েছি। এখন আমরা গাড়িটিকে ঘষার জন্য প্রস্তুত করছি। গাড়ির মালামাল যেহেতু খোলা হয়ে গেছে, এখন আমরা গাড়িটিকে সুন্দর করে ঘষার পাতা দিয়ে ঘষে নেব। গাড়িতে যেই যেই জায়গায় রং ফাটা ছিল বা রং নষ্ট ছিল সেই জায়গার রং আমরা গ্যানিং দিয়ে ঘষার পাতা দিয়ে ঘষে নিয়েছি। এখন গাড়ির স্টিল আস্তর মারার সময় স্টিল আস্তর মারে গাড়িতে পুটিং মারা হবে।
তো বন্ধুরা উন্নত মানের পেপার দিয়ে গাড়িটি ঘষা মাসার পরে সুন্দর করে সার্ফ এক্সেল দিয়ে ওয়াশ করে এখন গাড়িটি টেপিং এর জন্য প্রস্তুত। তো সো অলরেডি টেপিং হয়ে গেছে আর এখন আমাদের গাড়িটি রং মারা হবে। তো ততক্ষণে আমাদের চ্যানেলটিতে একটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকা বেল আইকনটিকে বাজিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ রইল। তো সব ভিডিওটি দেখতে থাকুন।